এই কাজটা করতে পারেন। ওনার ভাষার দক্ষতা, বাচনভঙ্গি, প্রেজেন্টেশন সবকিছুর শুনতে পাওয়া এবং দেখতে পাওয়া অবশ্যই একটা প্রিভিলেজিং ব্যাপার, এবং আমি মনে করি আজকে এখানে যে কজনই আছেন আমরা প্রত্যেকে প্রিভিলেজ, কারণ আমরা ওনার বক্তৃতা শুনতে পারবো। তো এখন নীলাদ্রি স্যারকে ফেলিসিটেট করবে ফুল দিয়ে সুমিত সরকার। স্যারকে কুয়ার স্টাডিজের ওপর একটি বই দিয়ে ফেলিসিটেট করবে ডক্টর অনির্বাণ ভট্টাচার্য। এবং একটি বিশেষ বক্তব্য যেটি স্যারের আলোচনাকালীন যদি কারোর কোনো কোশ্চেন থাকে তোমরা ডায়েরিতে লিখে রাখবে, এবং স্যারের আলোচনার পরে একটি প্রশ্নোত্তর সেকশন হবে, সেখানে সমস্ত ডাউটসগুলো স্যার ক্লিয়ার করে দেবেন। কিন্তু বিয়ে নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে মাঝে মাঝে কিছু ভদ্রলোক ভদ্রমহিলার নাম চলে আসবে, ফ্রয়েডের নাম মাঝে মাঝে আসবে, ফুকোর নাম মাঝে মাঝে আসবে, এদের নাম মাঝে মাঝে আসবে। এরা সবাই যে বিয়ে নিয়ে খুব একটা কথা বলেছে তা নয়, কিন্তু আমি যেহেতু বিয়ে নিয়ে প্রচন্ড উৎসাহী, আমার নিজের বিয়ে হয়নি বলে, ফলে সেই জন্যে আমি সবাইকেই মোটামুটি বিয়ে কেন্দ্রিক আলোচনাতে আমি নিয়ে আসবো। So that is what I intend to do. So this is going to be mostly about marriage. Marriage is about gender, as you very well know. So if you take away gender, marriage doesn't exist. So what it really means is, therefore, where we start is how is gender formed? So how is gender formed? That is where we are going to begin, and then we'll gradually go on to how marriage is very, very necessary to keep the gender binary intact. If you take that away, then a lot of problems begin to happen. Problems of patriarchy, পুরুষতান্ত্রিক পিতৃতন্ত্রের অনেক সমস্যা হয়। আর আমরা যেহেতু ভালো লোক, আমরা চাই না যে পিতৃতন্ত্রের কোনো সমস্যা হোক, আমরা চাই যে পিতৃতন্ত্র যাতে বহাল থাক। হ্যাঁ, তাই তো চাই আমরা। ঠিক, ও বলছে হ্যাঁ আমরা সেটাই চাই। হ্যাঁ স্যার, পিতৃতন্ত্র ভালোই তো। যখন 1905 সালেতে যখন 3 essays on the theory of sexuality বেরোচ্ছে 1905 সালে, ফলে সেইখানেতে কিন্তু ফ্রয়েড অলরেডি বলে দিচ্ছে যে মানে ফ্রয়েডের যে থিওরাইজেশনটা রয়েছে, that theorization assumes certain things. ফ্রয়েডের অনেক ভালো দিক আছে। ফ্রয়েডকে আমরা এখনো পর্যন্ত কোনো ক্ষেত্রে মানি, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে মানি না, থ্যাঙ্কফুলি, কিন্তু কোনো ক্ষেত্রে মানি। কিন্তু ফ্রয়েডের যে প্রবলেমগুলো, যে সমস্যাগুলো, that is basically because he assumed a lot of things. So although he tried very hard to sort of, make his analysis as sophisticated as possible, but there were certain problems that he really could never come out of. And that problem was basically the fact that Freud was patriarchal. কোনো জায়গাতে উনি কিছু জিনিস ধরে নিয়ে থিওরাইজ করেছিলেন। কি ধরে নিয়েছিলেন? What he basically took for granted is how is identity formed. And when he talked about the formation of identity, he expressly thought about the formation of a gendered identity, and that identity would also be a sexualized identity. এখন ফ্রয়েডের মাথায় এক ধরনের সেক্সুয়ালাইজেশন, ঠিকঠাক সেক্সুয়ালাইজেশন, which is heterosexuality. এটাই ঠিক, এটাই হওয়া উচিত। সো ফ্রয়েড অনেক চেষ্টা করেছেন হেটেরোসেক্সুয়ালিটি কি করে হচ্ছে সেটা নিয়ে এক্সপ্লেন করে যাওয়া। He meant well. So basically that is what he did, is how does heterosexuality form? Okay, this is what he says. It forms
because certain kind of heterosexual exogamy is central to the way in which we think about it. এবারে তো একটু কমপ্লিকেটেড হতে শুরু করলো। হেটারোসেক্সুয়াল এক্সোগেমি তার মানে বেসিক্যালি যেটা বলা হচ্ছে সেটা হচ্ছে যে ওই মানে একদম আমাদের বাঙালি হিন্দুর কনটেক্সটে যদি আমরা সেটাকে ট্রান্সলেট করি, ওই অন্য গোত্রে যাতে বিয়েটা হয়, যাতে সমগোত্রে বিয়ে না হয়। ফলে দ্যাট সর্ট অফ আইডিয়া যে we should not marry within our own clan, we should absolutely marry outside of our clan, এইটা becomes a very important part of exogamy. Endogamy যখন একেবারে আমার ক্ল্যানের মধ্যে বিয়ে হচ্ছে, আর যদি সেই ক্ল্যানের মধ্যে বিয়ে হয় তখন there is a very high risk of incest. ফলে সেখানে ইনসেস্টের প্রবণতাটা বন্ধ করবার জন্য এক্সোগেমি তৈরি করা হলো। তার মানে বেসিক্যালি আমরা যদি ধরে নিই, আর এটা আমাদের একেবারে গোড়া থেকে ধরে নিতে হবে যে আইডেন্টিটি কিন্তু ফর্মেশন হচ্ছে, আমরা নর্মালি ভাবি যে আইডেন্টিটি কিভাবে ফর্ম হচ্ছে না, আমার মধ্যে অনেকগুলো জিনিস আসছে তার থেকে আমার আইডেন্টিটি ফর্ম হচ্ছে। সো আই এম বিকামিং সামথিং অ্যাজ আই এম অ্যাকোয়ারিং সার্টেন থিংস, আমার এটা ভালো লাগছে সেটা ভালো লাগছে। এটা হচ্ছে এক ধরনের আইডেন্টিটি ফর্মেশন, আর আরেক ধরনের আইডেন্টিটি ফর্মেশন হচ্ছে যে আইডেন্টিটিটা আমার উপরে চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে। সো when we are born, we are just born a living organism, আর কোনো আইডেন্টিটি কিন্তু আমাদের থাকে না। কিন্তু আমরা যে মুহূর্তে, the moment we are born, at that very moment the doctor gets into the act and the doctor ascribes us, which remains the basic identity for the rest of our lives, which is sex. So therefore, so ছেলে হয়েছে বা মেয়ে হয়েছে। সো আচ্ছা, এটা কিন্তু এই যে ডাক্তার বলছে যে ছেলে হয়েছে বা মেয়ে হয়েছে, তোমাদের মধ্যে কারুর যদি এটা নিয়ে কোনো রকমের ডাউট থাকে, তাহলে আমি সেই ডাউটটা একেবারে গোড়াতেই সেটার আমি একটা সমাধান করে দিই। যে এই যে সেকেন্ড ওয়েভ ফেমিনিজম বলে এসছে যে সেক্স ইজ বায়োলজিক্যাল, জেন্ডার ইজ সোশ্যাল, এটা কিন্তু একেবারেই ঠিক নয়। ইন দ্য সেন্স যে সেক্স ইজ অলসো সোশ্যাল। ফলে একটা বাচ্চা যখন জন্মালো তখন তাকে যে বলা হচ্ছে যে এটি পুত্র সন্তান কি কন্যা সন্তান, this is something which, this is an identity that the baby is not born with. Okay, I'm just going to stop here and wait for your questions. Are you in agreement with what I just said? That a baby is not born male or female, but it is an identity that the doctor dumps on the baby. Everybody agrees? Really? ঠিক লাগছে ব্যাপারটা? ঠিক লাগছে? যদি ঠিক না লাগে তাহলে বলো ঠিক লাগছে না। যদি বলো যে হ্যাঁ, how is see exactly, thank you, this is what I want. So স্যার, এটা আপনি কি করে বললেন যে পুত্র সন্তান কন্যা সন্তান বলে কিছু হয় না? স্যার পুত্র সন্তানের শরীর আর কন্যা সন্তানের শরীর তো আলাদাই হবে স্যার, এটাই তো সম্ভব। তার মানে তো স্যার সেক্সটা তো বায়োলজিক্যালি। এইবারে প্রশ্ন আসছে যে এই যে আমি ওকে পুত্র বা কন্যা হিসেবে ঘোষণা করে দিলাম, তার অ্যানাটমি দেখে এর জন্যে তার কি কি সুবিধে বা কি কি অসুবিধে হচ্ছে। এরপরে তুমি যদি দেখো তাহলে তুমি দেখবে যে এই যে একজনকে পুত্র বা একজনকে কন্যা ঘোষণা করে দেওয়া হলো, এরপরে কিন্তু তার শুধুই অসুবিধে, তার শুধুই সারা জীবন অসুবিধা। কেন?
কেননা আজকে যেহেতু তাকে তার যৌনাঙ্গ দেখে merely by looking at the baby's genitalia, when a doctor pronounces that child as being male or female, you know what the doctor is doing? The doctor is basically setting out the roadmap for the child, and this is a roadmap from which you cannot deviate. You cannot deviate. If you deviate, তোমাকে নিয়ে আলোচনা হবে, তোমাকে ঠাট্টা হবে, তোমাকে নিয়ে গল্পগুজব হবে, ওমা দেখ কেরাম করে হাঁটছে, ওমা দেখ কেরাম করে চলছে। এই হাসি ঠাট্টাগুলো আসছে কোনখান থেকে? ও তো ফানি কোনো কাজ করছে না। ও তো যখন একটা পুরুষ সন্তান সে ভাবছে যে ও শাড়ি পরে বাড়িতে ঘুরে বেড়াবে, ও তো কমেডিয়ান হবে বলে এই কাজটা করছে। ওর এটা করতে ভালো লাগে বলে তাই করছে। কিন্তু তাকে তখন তার শাড়িটা খুলে নিয়ে তাকে দুঘা চড় মেরে তাকে বলা যে তোকে প্যান্ট করতে হবে, এটা কেন? তার মানে বোঝাই যাচ্ছে যে ওই যে penis বা vagina, on the basis of which we are ascribing sex, not only are we ascribing sex, we are also ascribing gender. Not only are we ascribing gender, we are also ascribing sexuality. ফলে যখন কারোর বাড়িতে পুত্র সন্তান বা কন্যা সন্তান হয়, when somebody has a male or female child, they say so and so, Mr. and Mrs. Chatterjee have been blessed with a baby boy, or if you are a feminist, blessed কোনো ক্ষেত্রে মানি। কিন্তু ফ্রয়েডের যে প্রবলেমগুলো, যে সমস্যাগুলো, that is basically because he assumed a lot of things. So although he tried very hard to sort of make his analysis as sophisticated as possible, but there were certain problems that he really could never come out of. And that problem was basically the fact that Freud was patriarchal. জায়গাতে উনি কিছু কিছু জিনিস ধরে নিয়ে থিওরাইজ করেছিলেন। কি ধরে নিয়েছিলেন? What he basically took for granted is how is identity formed. And when he talked about the formation of identity, he expressly thought about the formation of a gendered identity. And that identity would also be a sexualized identity. এখন ফ্রয়েডের মাথায় এক ধরনের সেক্সুয়ালাইজেশন, ঠিকঠাক সেক্সুয়ালাইজেশন, which is heterosexuality. এটাই ঠিক, এটাই হওয়া উচিত। সো ফ্রয়েড অনেক চেষ্টা করেছেন হেটেরোসেক্সুয়ালিটি কি করে হচ্ছে সেটা নিয়ে এক্সপ্লেন করে দেওয়া। He meant well. So basically that is what he did, is how does heterosexuality form? Okay, this is what he says. It forms because certain kind of heterosexual exogamy is central to the way in which we think about it. এবারে তো একটু কমপ্লিকেটেড হতে শুরু করলো। হেটেরোসেক্সুয়াল এক্সোগেমি তার মানে বেসিক্যালি যেটা বলা হচ্ছে সেটা হচ্ছে যে ওই একদম আমাদের বাঙালি হিন্দুর কনটেক্সটে যদি আমরা সেটাকে ট্রান্সলেট করি, ওই অন্য গোত্রে যাতে বিয়েটা হয়, যাতে সমগোত্রে বিয়ে না হয়। ফলে দ্যাট সর্ট অফ আইডিয়া যে we should not marry within our own clan, we should absolutely marry outside of our clan, এইটা becomes a very important part of exogamy. Endogamy যখন একেবারে আমার ক্ল্যানের মধ্যে বিয়ে হচ্ছে, আর যদি সেই ক্ল্যানের মধ্যে বিয়ে হয় তখন there is a very high risk of incest. ফলে সেখানে থেকে ইনসেস্টের প্রবণতাটা বন্ধ করবার জন্য এক্সোগেমি তৈরি করা হলো। তার মানে বেসিক্যালি আমরা যদি ধরে নিই, আর এটা আমাদের একেবারে গোড়া থেকে ধরে নিতে হবে যে আইডেন্টিটি কিন্তু ফর্মেশন হচ্ছে, আমরা নর্মালি ভাবি যে আইডেন্টিটি কিভাবে ফর্ম হচ্ছে না, আমার মধ্যে অনেকগুলো জিনিস আসছে, তার থেকে আমার আইডেন্টিটি ফর্ম হচ্ছে। সো আই এম বিকামিং সামথিং অ্যাজ আই এম অ্যাকোয়ারিং সার্টেন থিংস। আমার এটা ভালো লাগছে, সেটা ভালো লাগছে।
এটা হচ্ছে এক ধরনের আইডেন্টিটি ফর্মেশন, আর আরেক ধরনের আইডেন্টিটি ফর্মেশন হচ্ছে যে আইডেন্টিটিটা আমার উপরে চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে। So when we are born, we are just born a living organism. আর কোনো আইডেন্টিটি কিন্তু আমাদের থাকে না, কিন্তু আমরা যে মুহূর্তে, the moment we are born, at that very moment the doctor gets into the act and the doctor ascribes us, which remains the basic identity for the rest of our lives, which is sex. So therefore, so ছেলে হয়েছে বা মেয়ে হয়েছে। সো আচ্ছা, এটা কিন্তু এই যে ডাক্তার বলছে যে ছেলে হয়েছে বা মেয়ে হয়েছে, তোমাদের মধ্যে কারুর যদি এটা নিয়ে কোনো রকমের ডাউট থাকে, তাহলে আমি সেই ডাউটটা একেবারে ঘোরাতেই সেটার আমি একটা সমাধান করে দিই, যে এই যে সেকেন্ড ওয়েভ ফেমিনিজম বলে এসছে যে সেক্স ইজ বায়োলজিক্যাল, জেন্ডার ইজ সোশ্যাল, এটা কিন্তু একেবারেই ঠিক নয়, ইন দ্য সেন্স যে সেক্স ইজ অলসো সোশ্যাল। ফলে একটা বাচ্চা যখন জন্মালো তখন তাকে যে বলা হচ্ছে যে এটি পুত্র সন্তান কি কন্যা সন্তান, this is something which, this is an identity that the baby is not born with. Okay, I'm just going to stop here and wait for your questions. Are you in agreement with what I just said, that a baby is not born male or female, but it is an identity that the doctor dumps on the baby? Everybody agrees? Really? ঠিক লাগছে ব্যাপারটা? ঠিক লাগছে? যদি ঠিক না লাগে তাহলে বলো ঠিক লাগছে না। যদি বলো হ্যাঁ, how is see exactly, thank you, this is what I want. So স্যার, এটা আপনি কি করে বললেন যে পুত্র সন্তান কন্যা সন্তান বলে কিছু হয় না? স্যার পুত্র সন্তানের শরীর আর কন্যা সন্তানের শরীর তো আলাদাই হবে স্যার, এটাই তো সম্ভব। তার তো স্যার সেক্সটা তো বায়োলজিক্যালি। এইবারে প্রশ্ন আসছে যে এই যে আমি ওকে পুত্র বা কন্যা হিসেবে ঘোষণা করে দিলাম, তার অ্যানাটমি দেখে এর জন্যে তার কি কি সুবিধে বা কি কি অসুবিধে হচ্ছে, এরপরে তুমি যদি দেখো তাহলে তুমি দেখবে যে এই যে একজনকে পুত্র বা একজনকে কন্যা ঘোষণা করে দেওয়া হলো, এরপরে কিন্তু তার শুধুই অসুবিধে, তার শুধুই সারা জীবন অসুবিধা। কেন? কেননা আজকে যেহেতু তাকে তার যৌনাঙ্গ দেখে, merely by looking at the baby's genitalia, when a doctor pronounces that child as being male or female, you know what the doctor is doing? The doctor is basically setting out the roadmap for the child, and this is a roadmap from which you cannot deviate. You cannot deviate. If you deviate, তোমাকে নিয়ে আলোচনা হবে, তোমাকে নিয়ে হাসি ঠাট্টা হবে, তোমাকে নিয়ে গল্প গুজব হবে, ওমা দেখ কেরাম করে হাঁটছে, ওমা দেখ কেরাম করে চলছে। এই হাসি ঠাট্টাগুলো আসছে কোনখান থেকে? ও তো ফানি কোনো কাজ করছে না। ও তো যখন একটা পুরুষ সন্তান সে ভাবছে যে ও শাড়ি পরে বাড়িতে ঘুরে বেড়াবে, ও তো কমেডিয়ান হবে বলে এই কাজটা করছে না, ওর এটা করতে ভালো লাগে বলে তাই করছে। কিন্তু তাকে তখন তার ascribing sex, not only are we ascribing sex, we are also ascribing gender. Not only are we ascribing gender, we are also ascribing sexuality. ফলে যখন কারোর বাড়িতে পুত্র সন্তান বা কন্যা সন্তান হয়, when somebody has a male or female child,
They say so and so, Mr. and Mrs. Chatterjee have been blessed with a baby boy, or if you're a feminist, blessed with a baby girl. It may be a blessing for the parents, it's a curse for the child. It's a curse for the child, because the child will, through no fault of their own, the child will have to follow a path that the child did not choose. একটা আইডেন্টিটি ওর ঘাড়ের উপরে চাপিয়ে দেওয়া হলো, যেটা কিন্তু ও নিজে চুজ করেনি। So if we think logically about it, how identities are dumped on us, then we can very easily make a connection between patriarchy and patriotism. Same. Same. যবে থেকে সিনেমা হলেতে ন্যাশনাল অ্যান্থেম বাজানো শুরু হয়েছে, তবে থেকে আমি দুটো কাজ করি। একটা হচ্ছে যে আমি সিনেমা হলের বাইরে দাঁড়িয়ে থাকি যতক্ষণ না ন্যাশনাল অ্যান্থেমটা শেষ হচ্ছে, বিকজ আই রেসপেক্ট দ্য ন্যাশনাল অ্যান্থেম। তারপরে যখন ওই জয় হে জয় হে জয় হে বলে, তখন আমি ঢুকি, causing a lot of irritation to everybody, but I don't care, because I'm like that. আর যদি আমি ভুলবশত আগে ঢুকে পড়েছি, তখন যদি ন্যাশনাল অ্যান্থেম হয়, তখন আমি বসে থাকি। আপাতত আমাকে কেউ মারধর করেনি, হয়তো এটা পশ্চিমবঙ্গ বলে, কিন্তু শুনতে হয়েছে মাঝে মধ্যে আমাকে। মানে এক সময় আমি আর আমার এক বন্ধু, আমার সঙ্গে না যদি কেউ সিনেমা দেখতে যায় তার প্রচন্ড অসুবিধা হয়, কেননা তার মধ্যে যে দেশাত্মবোধ আছে সেটা তো জেগে ওঠে, ফলে তার তখন দাঁড়াতে ইচ্ছে করে ন্যাশনাল অ্যান্থেমের সময়। আমি বসে থাকি, তখন ও একটা দোটানার মধ্যে চলে যায় যে দেশ আগে না বন্ধু আগে। অনেক ক্ষেত্রে দেশটাই আগে, ফলে মুশকিলটা এটাই হয় যে আমি চুপচাপ বসে থাকি। কেন বসে থাকি? বিকজ বিং born in India was not my choice. If I had been given a choice, I would have been born in Switzerland, and not Switzerland, Finland, maybe Iceland. I haven't decided, but not India. And I definitely would not have chosen to be born a Bangali. Oh dear God. Definitely not Bamun. Definitely not. So these identities that have been dumped on me, Bangali, আমাকে এটা প্রায় শুনতে হয়, নীলাদ্রি বাবু আপনার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কেমন লাগে? আমি জানি না, পড়িনি খুব একটা। সে কি মানে আমি হতবাক। আপনার নিজের সংস্কৃতিটা জানুন। ওকে, নিজের সংস্কৃতিটা কি? নিজের যেটা, সেটা হচ্ছে আমি যেটা নিজে পছন্দ করে বেছে নিয়েছি। If Rabindranath Tagore becomes compulsory, তাহলে তো আমার অপশন থাকছে না। And the last time I checked, culture is about options. So if I don't have the option as to which culture I can choose, what culture is it? I'll tell you what culture it is. The culture of patriarchy. So এরপরে যদি তোমাদের কেউ কখনো জিজ্ঞেস করে যে রবীন্দ্রনাথটা ঠিক করে পড়নি কেন, এইটাই বলবে যে এই জন্য পড়িনি, কেননা আমি রবীন্দ্রনাথকে বেছে নিইনি, রবীন্দ্রনাথ আমাকে বেছে নিয়েছে। Maybe that would shut them up. So basically আমি এই কথাগুলো এই জন্যই বললাম যে আইডেন্টিটি কিন্তু আমাদের উপরে চাপিয়ে দেওয়া হয়। ন্যাশনাল আইডেন্টিটি, রেশিয়াল আইডেন্টিটি, কাস্ট আইডেন্টিটি, ক্লাস আইডেন্টিটি, আর সবকিছুর আগে জেন্ডার আইডেন্টিটি।
আজকে যখন আমি কোনো বাচ্চা জন্মাচ্ছে, আমি কি সেই বাচ্চাকে বলছি যে আমার ঘরে একটা ডাক্তার জন্মেছে? বলছি না তো, কেননা আমরা জানি না ও পরবর্তীতে ডাক্তার হবে না ডাক্তার হবে, মানে মা বাবা যদি দুজনেই ডাক্তার হয় তাহলে তো ডাক্তারই হবে। কিন্তু যদি মা হয় ইঞ্জিনিয়ার আর বাবা যদি হয় রকেট সায়েন্টিস্ট, ঠিক বুঝছি না কোন দিকে যেতে পারে। রকেট সায়েন্টিস্ট হবে না কবিতা লিখবে, উই ডোন্ট নো। তা আমি যদি একজনের প্রফেশন আগের থেকে বেছে না দিই, না নীলাদ্রি বাবু উনি পরে গিয়ে কি হবে তা আমি জানি না আমার ছেলেটা কি হবে, জেন্ডারই বা কেন তার উপরে অ্যাপ্লাই করবো, সেক্সি বা কেন তার উপরে অ্যাপ্লাই করবো। এই যে অ্যাপ্লিকেশনটা করা হচ্ছে এর জন্য কিন্তু বিস্তর সমস্যা, বিস্তর সমস্যা। আজকে যারা আমাদের সেক্স আর জেন্ডার আনন্দে বেছে নিয়েছি তাদের কোনো সমস্যা নেই, কিন্তু আমাদের কোনো সমস্যা নেই বলে যে কারোরই কোনো সমস্যা হবে না তার তো কোনো মানে নেই। আমরা দারুণ প্রিভিলেজড, কিন্তু আজকে যার মনে হচ্ছে যে জেন্ডার যে সেক্স আমার উপরে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে সেটার সঙ্গে আমি কোনো রকম ভাবে নিজেকে রিলেট করতে পারছি না, তাহলে কি আমি তার দিকে তাকিয়ে হাসবো, নাকি বলবো না আহা ওদের জন্য একটু কিছু সংরক্ষণ করা হোক, কেননা আহা ওদের বড় দুঃখ, নাকি বলবো এক মিনিট এই পুরো স্ট্রাকচারটাকেই একটু ভেবে দেখি তো, আমাকে কি আদৌ একটা সেক্স আমার উপরে ইম্পিউট করাটা কি আদৌ দরকার ছিল? কেননা আজকে যদি আমার উপরে কোনো সেক্স ছোটবেলা থেকে যে মুহূর্তে জন্মেছি তখন যদি না অ্যাপ্লাই করা হতো, তাহলে কিন্তু যারা ট্রান্স পার্সন তাদের ট্রানজিশন করতে কোনো অসুবিধা হতো না, কোনো অসুবিধা হতো না। অসুবিধাটা হচ্ছে কেন? ডাক্তার বলে দিয়েছে তুমি পুরুষ, ডাক্তারকে সে অধিকার কে দিল? তোমার পিনিস আছে, পিনিস পুরুষের অঙ্গ কেন? মেডিকেল বইতে লেখা রয়েছে, মেডিকেল বইগুলো শুনে ফেলে দিন। বিকজ ইয়োর মেডিকেল বুকস আর পেট্রিয়ার্কাল। ওই মেডিকেল বইগুলো যখন লেখা হয়েছিল তখন ট্রান্স পার্সনরা নিজেদের মতন করে বলবার সুযোগ পায়নি। মেডিকেল বইগুলোকে এবার রিভাইজ করুন না, এই মেডিকেল বইগুলো আর পড়বেন না। সো বেসিক্যালি আজকে যদি একটা ডাক্তার সে হাসপাতালে বসে রয়েছে, একজন অপরূপ সুন্দরী মহিলা সে এসে বলছে যে ডাক্তারবাবু আমি আমার একটা সমস্যা হচ্ছে, আমি আপনার সঙ্গে কথা বলতে এসেছি। ডাক্তারবাবু হ্যাঁ হ্যাঁ বলুন কি কি ব্যাপার? না আমার ইউরিনারি ট্র্যাক্টে আমার একটা অসুবিধা হচ্ছে, ইউরিন পাস করতে অসুবিধা হচ্ছে। ডাক্তার বলি কি না 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 আপনার জন্য তো গাইনোকোলজি আছে, পুরুষ ডাক্তার, আমি গাইনোকোলজিস্ট নেই। ওই দেখুন মহিলা ডাক্তার বসেছে, কি সুন্দর মাথায় সিঁদুরের টিপ, ওর কাছে যান। To which this beautiful, gorgeous woman is going to say, no, মানে আমার তো পেনিস আছে। হ্যাঁ, এত সুন্দর দেখতে, অথচ পেনিস কি করে? দোষটা মহিলার নয়, দোষটা ডাক্তারের। কেননা ডাক্তার দেখে বুঝে গেছে বা দেখে মানে অ্যাজিউম করেছে যে ওকে এত সুন্দর যেহেতু দেখতে, ভ্যাজাইনা তো থাকবেই থাকবে। তাহলে বুঝতে পারছো প্রবলেমটা কোথায় হচ্ছে? তার মানে the penis is not a male organ. It's a sexual organ. It's an excretory organ, yes, not male. The vagina is a sexual organ. It's an excretory organ, not female. So the vagina's gender or sex can change according to the body to which it is attached. It can be a female body, it can be a male body. তার মানে বুঝতে পারছো যে যখন একটা বাচ্চা জন্মাচ্ছে তাকে অটোমেটিক্যালি ঘোষণা করে দেওয়া যে আমার বেবি হয়েছে, বেবি বয়, বেবি গার্ল, that is violence.
that is violence. এই সচেতনতা আমাদের কতদিনে আসবে জানি না, but since you are all intelligent persons, you should start to question the imputing of sex on a newborn baby. If it is a baby, no need to sex the baby, no need to gender the baby. তার মানে যেটা হলো সেটা হচ্ছে যে এবারেতে তার মানে জেন্ডার কি করে কনসলিডেটেড হচ্ছে তার একটা জিনিস আমরা বুঝতে পারলাম যে সেক্স ইজ নট বায়োলজিক্যাল, সেক্স ইজ অ্যাজ সোশ্যাল অ্যাজ জেন্ডার। পরিষ্কার বোঝা গেল সেটা। এনি ফার্দার ডাউটস? নো। So তাই যদি আমরা if you have doubts you can ask me, I'll take questions later. হয়ে গেল। নেক্সট ইজ কিন্তু জেন্ডার জিনিসটা এতটাই মানে tenacious, it is so strong that just that one bit of paint scratch mark on your birth certificate is not enough. There will have to be other things to consolidate your gender. আর অনেক কাজ পিতৃতান্ত্রিক সমাজের আছে সেই জেন্ডারটাকে কনসলিডেট করবার জন্য। Freud becomes very important in that context. So what is really happening then is, what is Freud saying? He is saying that when you are growing up, if you are a male child, yes, you are going to be originally apparently bisexual, although I don't understand what bisexuality is, I only know sexuality. But Freud was a bisexual, উনি ভালো লোক, ওনার কথা মেনে নিচ্ছি। So bisexual. You become attracted to your opposite sex parent, and you are then going to transfer your sexual desire to somebody who looks like your opposite sex parent but is not quite. I don't know how that works. But towards your same-sex parent, you are not going to be sexually attracted, and even if you are, it is going to become a case of identification. So for one parent it is desire, for the other parent it is identification. আমি যদি ছেলে হই, মাকে ডিজায়ার করছি, বাবার সঙ্গে আইডেন্টিফাই করছি। That is what Freud says. But what begins to happen is that the more feminists start to grapple with Freudian theory, they say that একটা repression to কাজ করছে, where you are being told that you should not have sex with your mother, or for women you should not have sex with your father. So that is one level of repression that's working, but there is a deeper repression that is working underneath. So there are two taboos that are working at the same time, or maybe the first taboo comes earlier, which is the taboo on homosexuality. So first level of repression is you should not desire your same-sex parent. Kaka, odikta bondho hoye gelo. You will desire your opposite sex parent, but not that particular person, somebody who looks like your opposite sex parent. So একটা complete repression আর একটা partial repression, একটা 100% repression আর একটা 50% repression. এই দু level of repression, two levels of repression, তারপরে গিয়ে তুমি কিনা হলে ঠিকঠাক। ফ্রয়েড যেটাকে ঠিকঠাক মনে করছেন, তুমি তৈরি হলে হেটেরোসেক্সুয়াল, যাক বাবা কোনো চিন্তা নেই, ছেলে আমার বিয়ে করবে, something which my parents could never say. So that is what happens. So বাবার চিন্তা নেই, তার মানে যখন আমার বাড়িতে পুত্র সন্তান হচ্ছে তখন আমি মুখে বলছি পুত্র সন্তান, কিন্তু আমার অ্যাকচুয়ালি পুরো সেন্টেন্সটা যদি আমি বলি, then it should be I am the proud father of a baby boy who will grow up to be a man who will marry a woman and give me grandchildren. এত লম্বা কথা বলতে পারবো না দাদা, এত সময় নেই। বলছি বেবি বয়, ভাবছি
heterosexual man. বলছি এক, ভাবছি আর এক। বলছি কম, ভাবছি বেশি। So what I say is only, so then what happens is, you're all literature students, right? So therefore you know figures of speech, yeah? You know metonymy, you know synecdoche, yeah? Part of the whole, yes? That's what's happening. So when you're saying that I have a baby boy, it is only a synecdoche. You are saying this is a baby boy. You're thinking baby boy who will be heterosexual man, who will marry, have children, and I'll have grandchildren, because if I don't have nati, then who will give shorty nati? এতটা চিন্তা করে ছেলে হয়েছে লোকে মিষ্টি খাওয়া, মিষ্টি কি আর এমনি খাওয়ানো হচ্ছে? স্বর্গে বাতি পাবো বলে। আমি আমার নাতি নাতনিকে এত ভালোবাসি, অবশ্যই বাসেন। You know, I have never been able to understand the concept of parental love. Sorry, I'm a very bad person. বাবা মার ভালোবাসা কি জিনিস আমি বুঝলাম না। কেননা যে ভালোবাসার মধ্যে স্বার্থ লুকিয়ে থাকে, সেটা ঠিক কতটা ভালোবাসা, কতটা বিজনেস অ্যারেঞ্জমেন্ট আমি বুঝতে পারি না। তোকে তোর পেছনে এত টাকা খরচ করি, এত কষ্ট করে, এত স্যাক্রিফাইস করে তোকে মানুষ করি, এইটার প্রতিদান আমাকে তৈরি করেছ তুমি, আমাকে মানুষ করবার দায়িত্ব তোমার। Please don't take credit for doing your duty. তুমি তোমার কর্তব্য করছো। Don't expect me to be grateful for that. Please don't. তুমি যদি না করতে, তোমাকে আমি কোর্টে নিয়ে যেতাম, কিন্তু যেহেতু করছো তার জন্য আমার কাছ থেকে বাহবা চাই। You made me. আমার মা এখনো, কালকে রাত্রিবেলা মা বললো, তুই তো অন্য কারোর বাড়িতেও জন্মাতে পারতিস। And I'm like, well, you know, I don't remember having the discussion. I don't remember you and Baba sitting at the dinner table and asking me, আচ্ছা শোন, তুই আমাদের বাড়িতে হতে পারিস বা মল্লিকদের বাড়িতে হতে পারিস। চুপ। আমরা না, তোমাদের দুজনকে হেভি দেখতে, তোমাদের বাড়িতে হবে। I don't remember that discussion. I don't remember. I've got a very poor memory. তুই তো অন্য কারোর বাড়িতে হতে পারতিস। You are ascribing me an agency that I don't have. I don't have. So, what is really happening therefore is, তার মানে বোঝা গেল যে আমাদের যখন আইডেন্টিটি ফরমেশন হচ্ছে, সেই আইডেন্টিটি ফরমেশনের পেছনেতে দুটো খুব পাওয়ারফুল ফোর্স কাজ করছে। একটা হচ্ছে সোশ্যাল, আর একটা হচ্ছে সাপোজেডলি সাইকোলজিক্যাল, বাট দ্যাট ইজ অলসো সোশ্যাল। ইভেন সাইকোলজি ইজ সোশ্যাল। সো একটা হচ্ছে বাইরে থেকে তোমাকে কিছু আইডেন্টিটি তোমার উপর চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে, রেস, ক্লাস, এটসেট্রা এটসেট্রা, রিলিজন। সাইকোলজিক্যালি তোমাকে সেভাবে তৈরি করা হচ্ছে থ্রু টু লেভেলস অফ রিপ্রেশন। You should not desire your same-sex parent. You may desire your opposite-sex parent, but not somebody who, but not her or not him, but somebody who looks like her, looks like him. Which is why, you know, a lot of men, they want to marry a woman who is like their mother. Yeah, a lot of women, they go through hell because their entire lives, they are told, ভালো হয়েছে রান্না কিন্তু মায়ের মতন না। In case you haven't checked, আমি তোমার মা নই কিন্তু। মানে হয়তো তোমার আমাকে কোনো সময় তোমার মা মনে হতেও পারে,
but check your wedding picture. So what really happens then is these repressions then create. Freud বাদ দিয়ে যদি আমরা একটু এগিয়ে যাই, if we come to 1954. So if you come to 1954, actually essay টা তার আগে লেখা হয়েছিল. The essay was published in 1925 and it was translated into English in 1954. What is this essay? This is an essay called The Essay on the Gift. The Essay on the Gift. It is just about gifts. It is not about, ultimately Luce Irigaray যে জায়গায় আসছে সে জায়গায় নয়. এটা just on the level of gifts, presents, যেটা আমি এখনই পেলাম. Right? So this is just about gifts. এইটা একজন ফরাসি লোক লিখছে. So this particular Frenchman, called Mouse, M-A-U-S-S. Mouse, probably Mouse is a very German surname. So M-A-U-S-S, an essay, it's called Essay on the Gift. The reason why I'm referring to this essay, the reason why I'm referring to this particular essay is because there is going to be a feminist who is going to write on the same subject that Luce Irigaray writes about. She is going to write about the same subject, but 2 years before her. So if we go through a chronology, তাহলে বোধহয় মাউসের এসেটাকে আমাদের একটু মনে রাখতে হবে, কারণ মাউসের এসে ইন্সপায়ার করছে an essay by Gail Rubin, G-A-Y-L-E-R-U-B-I-N. So Gail Rubin আগে লিখছে. Gail Rubin কিন্তু লিখছে 1975 সালে. So she is writing her essay, which I'll talk about in a minute. In 1975, Luce Irigaray is writing her essay, which is what Anirban had asked me to discuss. Luce Irigaray is writing her essay in 1977. So 2 years before Luce Irigaray, Gail Rubin কিন্তু এটা নিয়ে আলোচনা করছে, এটা বিস্তারিত আলোচনা করছে. Okay, but this is just to create a chronology here. Oh, you didn't get the reference. Okay, you people are so innocent. Oh, sweet. Okay. अब chronology नहीं समझे? ठीक, कोई बात. तो फिर आप न्यूज़ भी नहीं देखते. I love your innocence. I love your innocence. So basically, what is happening is Google later. Okay. So what then we have to do is আমরা 1954 এর কথা বললাম when Mouse writes his essay. এবারে আমরা চলে যাব somebody that I love to hate, Claude Lévi-Strauss. Claude Lévi-Strauss, one of my favorites. So there are many theoreticians and intellectuals that I love to hate. Lévi-Strauss is one. Basically, anybody who's a structuralist, তাদের সঙ্গে আমার চূড়ান্ত একটা জাতক্রম তাদের প্রতি আছে. So Claude Lévi-Strauss is one. I can't stand him. Anyway, Claude Lévi-Strauss লিখছে, now we are coming very close to the text. উনি লিখছেন the principle of kinship. The principle of kinship. এটা উনি লিখছেন 1969 এ. So we are coming very close to the 1970s when Luce Irigaray is writing an essay. 1969, Claude Lévi-Strauss, the principle of kinship. Okay. Now, this is what Claude Lévi-Strauss says. কিছুটা কথা বলছে সেটা ঠিকই, আবার কিছুটার সঙ্গে আমি মানতে পারছি না. Claude Lévi-Strauss is broadly saying he does this study of various tribes, and after having done his anthropology, he used to be a philosopher. Suddenly he decided that philosophy was not his, philosophy wasn't giving him a high anymore. Now he'll have to switch discipline. He'll go to anthropology. But even after he goes to anthropology, his philosophical kind of, weakness to generalize remains intact. ফিলোসফারদের একটা ধারণা আছে যে একটা বিরাট বড় কথা বলে দেবো, সেটা ইউনিভার্সালি অ্যাপ্লিকেবল হয়ে যাবে, রাইট? দ্যাট ইজ হোয়াট ফিলোসফি ইজ অল অ্যাবাউট. Anthropology is not that. Anthropology, you have to constantly change your ideas as and when you observe the people. Claude Lévi-Straussের মধ্যে এই গন্ডগোলটা রয়ে গেছিল. উনি ফিলোসফার ছিলেন না, উনি গেলেন অ্যানথ্রোপলজি,
কিন্তু একেবারে ফিলসফারের মদন উনি চিন্তা করতেন, ও আচ্ছা এটা এখানে হচ্ছে, তার মানে এটা নিশ্চয়ই সব জায়গাতেই হয়। So his tendency was to generalize, horrible, horrible man, and patriarchal. Yeah. So Claude Lévi-Strauss, he studies these facts, and then he comes to the realization that women in these tribes are a way to consolidate relationships between clans. So women are used to consolidate a relationship between two clans. So women are exchanged as gifts. এবার আস্তে আস্তে আমরা লুসি ইরিগারের দিকে যাচ্ছি। ক্লড লেভি স্ট্রাউস বলছেন যে উইমেন আর এক্সচেঞ্জ অ্যাজ গিফটস। বলছেন, আর ক্লড লেভি স্ট্রাউস আবার বলছেন যে না এটা ভালোই বেশ, এটা ভালোই, আমার পছন্দই হয়েছে। আপনার কেন পছন্দ হয়েছে? না দেখুন নীলাদ্রিবাবু, আপনি বুঝতে পারবেন, ক্লড লেভি স্ট্রাউস ওয়াজ টকিং টু মি। নীলাদ্রিবাবু আপনি বুঝতে পারছেন না এই জিনিসটা ভালো, বলুন কেন ভালো এটা? দেখুন এটা ভালো এই জন্যে যে এই যে ধরুন এক ক্ল্যানের থেকে আর একটা ক্ল্যানে এই যে মহিলাকে দিয়ে দেওয়া হচ্ছে গিফট হিসেবে, হ্যাঁ এতে ভালো কি হচ্ছে না? দেখুন এতে ভালো যেটা হচ্ছে যে তাহলে তো ইনসেস্টটা হচ্ছে না। ও হ্যাঁ, কেননা ইনসেস্ট তো হয় না, ক্লড লেভি স্ট্রাউস বলে দিয়েছেন যে দাদা ইনসেস্ট হয় না। কেন ইনসেস্ট হয় না বলুন তো? ওই এক গোত্র থেকে অন্য গোত্রে তো মহিলা চলে যাচ্ছে, তো সেই জন্য আর ইনসেস্ট হচ্ছে না। ও মানে সমগোত্রে বিয়ে হলে ইনসেস্টের একটা ভয় থাকে, মহিলাকে অন্য গোত্রে বিয়ে দেওয়া হলো, ব্যানার্জি বাড়ির থেকে মেয়ে চ্যাটার্জি বাড়িতে গেল, অতএব কোনো চিন্তা নেই, ইনসেস্টের কোনো চিন্তা নেই। So Claude Lévi-Strauss is extremely happy that women are gifted from one clan to another, because that way the prohibition on incest remains. দেখুন তো কি সুন্দর, ইনসেস্ট তো খুব খারাপ জিনিস, বুঝতেই তো পারছেন। ফলে এটা বন্ধ করার জন্য এই সিস্টেমটা ভালোই বেশ। বেশ, ক্লড লেভি-স্ট্রাউস ওনার মতন বলে দিলেন। তারপরে the language of Claude Lévi-Strauss is wonderful, by the way. So he is basically saying that exchange and consequently the rule of exogamy which express it has in itself a social value, which is একটা ভালো, বিয়ে জিনিসটা ভালো। নীলাদ্রিবাবু আপনি নিজে বিয়ে করলেন না, আপনি জানেন না বিয়ে জিনিসটা কতটা শুভ একটা ব্যাপার। বিয়েটা ভালো, কেন ভালো? এই যে দেখুন বিয়ের জন্য ইনসেস্ট হয় না তো। So কি বলছেন না, exchange and consequently the rule of exogamy which expresses it has in itself a social value. It provides the means of binding men together. পথে এসো। তার মানে আপনি ক্লড বাবু যেটা বলছেন ঠিকই বলছেন। একটি পুরুষ আর একটি নারীর বিয়ে হয় না, দুটো পিতৃতান্ত্রিক পরিবারের বিয়ে হয়। তার মানে অ্যাকচুয়ালি কিন্তু all heterosexual marriages are gay marriages. তো মহা ঝামেলা করা হলো স্যার, একটু বাড়াবাড়ি হয়ে গেল না? খুবই বাড়াবাড়ি হয়ে গেল। সেই জন্যেই যখন ছেলের বিয়ে করতে যায় তখন ছেলের মা কোথায় থাকে? আহা, কেন? Because she is not important. She is not important. আরে ছেলের বাবার সঙ্গে মেয়ের বাবার বিয়ে হচ্ছে, মাঝখানে ছেলের মা কেন? ও বাড়িতে থাক।
দইয়ে হাত ডুবিয়ে বসে থাক, রাইট? জানি জানি আমি বিয়ে না করতে পারি, বিয়ে জিনিসটা আমার হেভি লাগে। It's so much fun to see other people suffer. So basically আপনি বাড়িতে দইয়ে হাত ডুবিয়ে বসে থাকুন। দইয়ে হাত ডুবিয়ে বসে থাকা is basically a way of saying আপনি পুরো দইয়ের ভেতরে ঢুকে যান না, কেন আপনার কাজ শেষ। You have produced a heterosexual man. আপনি যান এবার, আপনার কাজ শেষ। এবারে বাকিটা আমার আর মেয়ের বাবার মধ্যে। আপনি যান, আপনাকে তখন যদি সেরকম করা যেত যে মেয়ের মাকেও সেখান থেকে পাশা করে দেওয়া যায়, সেটা আরো ভালো হতো। কিন্তু মেয়ের মায়েরও খুব একটা, মেয়ের মায়ের কি খুব একটা ইম্পর্টেন্ট কোনো কাজ আছে বিয়ের দিনকে? কার ইম্পর্টেন্ট কাজ আছে? কেন? আপনাকে আমার খুব পছন্দ হয়েছে, আমি চাই আপনার সঙ্গে একটা রিলেশন করতে, এই নিন আমার দিন। কিসব বাজে বাজে কথা বলছি আজকে আমি, সবটাই তো ভুল, তাই না? সবটাই ঠিক। আমি বলছি না ক্লড বাবু বলে গেছে, আমি শুধু মনে করি সেটা আজকে বলছি না, ওটা 1969 সালে বলে গেছে। সো বেসিক্যালি তার মানে ক্লড লেভি স্ট্রাউস নিজের স্ট্রাকচারালিজমের মধ্যে বদ্ধ রইলেন। কংগ্রাচুলেশনস, ওয়েল ডান। তারপরে ফেমিনিস্টরা মাঠে নামল। আচ্ছা, গেল রুবিন 1975 গেল রুবিন বললেন ক্লড বাবু আপনি ঠিক বলেছেন, আপনি একেবারেই ঠিক বলেছেন। So what Gail Rubin does is that she says হ্যাঁ যেটা আপনি বলেছেন আমি তার সঙ্গে অমত নই, কিন্তু আপনি সেটাকে শুধু ফ্যাক্ট হিসেবেই দেখাননি, ওটাকে আপনি প্রচ্ছন্নভাবে সাপোর্টও করেছেন। আপনি বলেছেন যে এটা ভালো, বেশ সুন্দর সুন্দর। ক্লড বাবু এটা সুন্দর নয়, কেননা এখানেতে নারীকে পণ্য হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে, women as goods. ফলে Gail Rubin, when she is writing her essay, The Traffic in Women, Notes on the Political Economy of Sex Towards an Anthropology of Women, this is what she is doing. She's basically saying, and when she is talking about traffic in women, remember that her debt of gratitude is not so much to Claude Lévi-Strauss, it is more to Maus. So what she does is that she uses the idea of gift, present. ওটাকে নিয়ে ভাবছে আচ্ছা তার মানে বিয়েতে হয়টা কি? কন্যা সম্প্রদায়, giving away the bride. কেন? The bride can't, marry of her own right, পারে না? কাউকে দিয়ে মানে সম্প্রদায় করতে হবে না, মনে তো একটা মানুষ তো, মানে এমন তো নয় যে নীলাদ্রি বাবু আপনার ছেলেকে খুব ভালো লেগেছে, এই নিন আমার বাড়ি থেকে একটা ফ্রিজ নিয়ে যান। আপনার ছেলের সঙ্গে তো আমার ফ্রিজের বিয়ে হচ্ছে না, একটা মানুষের বিয়ে হচ্ছে। মানুষকে আবার হস্তান্তর কেন করতে হবে? The last time I checked, when a human being is regarded as a property, there was also a system, and this system was called slavery. তার মানে কি আদতে কন্যা সন্তান মা বাবার কৃতদাসী? এটার এগেইনস্টে এখন কিছু মা বাবা সোচ্চার হয়েছে। এখন অনেক মা বাবার সঙ্গেই আমার আলাপ হচ্ছে, তারা বলছে যে নীলাদ্রি বাবু আমার মেয়ে বিয়ে করুক কি না করুক আমার কিচ্ছু এসে যায় না, ও যেভাবে সুখী থাকবে আমি ওকে সাপোর্ট করব, আমার দরকার নেই।
আমি আমার মেয়ের বিয়ে দেব। যদি ও নিজে এসে বলে যে বাবা মা আমার কাউকে পছন্দ হয়েছে, তার সঙ্গে থাকতে চাই, নো প্রবলেম। বিয়ে করতে চাই, নো প্রবলেম। একা থাকবো, নো প্রবলেম। আমাদের কর্তব্য ওকে লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষ করা। ও লেখাপড়া শিখিয়েছে, ও আপনার ক্লাস করেছে, ফেমিনিজম হেভি বুঝেছে, এরপরেতে ও যা খুশি তাই করবে। আমরা ওর জীবন নিয়ে আমরা কোনো রকম আমরা কিছু করবো না। হ্যাঁ, আমরা আছি। ওর যদি আপদ বিপদ হয় নিশ্চয়ই আমরা ওর থাকবো, ওর সঙ্গে থাকবো, কিন্তু ওকে কোনো রকম একটা অ্যারেঞ্জমেন্টের মধ্যে ঠেলে দেবো না শুধুই ওর একটা ভ্যাজাইনা আছে বলে। কেননা ওর জীবনটা হবে নিজেকে ঠিক মতন করে উপলব্ধি করা। She has not been born to be a reproductive machine. বাচ্চা তৈরি করবার যন্ত্র আমার মেয়ে নয় নীলাদ্রি বাবু। ও মানুষ আগে, পরে সব। But unfortunately, as you know, these parents are very, very rare. Very, very rare. Okay. So, by the time we come to Gail Rubin, this is what she's saying. And she also says that abar o incest taboo-te phire geche, so she has gone back to Freud. Sekhane bolchen, these are Gail Rubin's exact words. So I'm quoting, the incest taboo divides the universe of sexual choice into categories of permitted and prohibited sexual partners. Ami abar bolchi, the incest taboo divides the universe. The incest taboo কি করছে? incest taboo heterosexuality তৈরি করছে। চিন্তা করে দেখো, heterosexuality তৈরি করছে আলটিমেটলি গিয়ে। The incest taboo divides আরেকজন পুরুষ মানুষকে দিচ্ছে। যদি এই আসবাবপত্রগুলো একসঙ্গে জড়ো হয়ে যায় তখন কি হবে? And it's a beautiful, I would definitely want you to read that essay, but please read the last few lines. That is where she becomes almost poetic, where she says, when we give freely what we desire most, I have tears in my eyes, when we give freely what we desire most, what kind of terrible logic is that? That is a very anti-capitalist logic. কি অ্যান্টি-ক্যাপিটালিস্ট লজিক। যেটা আমি বেশি চাই সেটা আমি বেশি বেশি দেবো না, সেটা আমি ধরে রাখবো। আমি যখন উপরে আসছি সার্চ প্রাইসিং, কেননা আমার বেশি করে চাই। ফেমিনিজম কি বলছে? ও আপনার দরকার, আমি আপনার কটা গাড়ি দরকার? একটা হলেই হবে না, আমি দিকে পাঠিয়ে দিচ্ছি। দ্যাটস ফেমিনিজম। So basically she's talking about a beautiful line, where we give freely what we desire most. এটা পেট্রিয়ার্কি চায় না, এটা পেট্রিয়ার্কি চায় না। পেট্রিয়ার্কি বলতে তুমি ওর সঙ্গে ভালোবাসতে পারবে না, ওর সঙ্গে ঘুরতে পারবে না, ওর সঙ্গে টিভি দেখতে পারবে না, ওর সঙ্গে চাউমিন খেতে পারবে না। আমি যা খুশি তার সঙ্গে চাউমিন খাবো, আপনার তাতে কি? So therefore I would like to end my presentation by saying that what we really have, তার মানে এত লম্বা একটা কনটেক্সট এই জন্যে দিলাম, so that when you read the essay you understand that when Luce Irigaray is writing this, behind her is a very long line of thinkers going at least back to Freud. তার পেছনে বাঁচা আমি বললাম না। In order to understand that this is, so therefore marriage is not about sex. কেননা তাই যদি হতো তাহলে all the childless marriages would have been dissolved by now. ও আপনাদের 5 বছর হয়ে গেছে, সন্তান নেই, আপনার বিয়ে শেষ, যাবে তা হয় না। So marriage is not about sex. It is about one human being becoming other's object. So that is something that we have to think about and become more self-consciously feminist as a result. Thank you.